Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chavales y chavalería y chavalas en general? ¿Cómo vamos? Espero que estéis de flower in the nowhere. Si eso está, todo lo demás está. Voy a hacer un poco de intro para mi hermano, que se lo voy a decir para que se quede contento. Hoy en el canal vamos a... Hoy en el canal vamos a analizar el documental de Kilian Jornet en su preparación para la Western State. Suelta auténticas perlas. Esto es una auténtica mierda, ¿vale? Esto es una auténtica mierda. Y vamos eso, a desgranar algunas píldoras que suelta que nos puede ayudar a profundizar en algún tema. E incluso en el canal hemos hablado de un montón de cosas. Vale, entonces, oye, pues vamos a empezar. Venga. Iré haciendo algunas pausas, ¿eh? Tell me about your workout today. Yeah, so today it's like 2 months from Western, so I'm trying to do mostly is to try to adapt one to heat, and secondly to kind of the pace of an ultra, and for me like I know that metabolically I'm very good, so it's something that I need to keep, but not really to work. But it's more the neuromuscular part where I always lack, so try to work more on that. So actually I'm doing 3 times every week, 35 to 40 kilometer run with a bit of uphill and then some flat. So I will do one uphill in Esascla, that is the local hill we have here, 700 meters, pretty steep, and then try to run a bit on flat undulated terrain, not very fast, but kind of around race pace, or around like 4 minutes per kilometer. I'm trying to see that my TFL and my needs is handling well the running. Well, like last time I did Western, it was like 15 years ago, when I was a very different athlete. I would say then I wasn't really training specific. I think now I'm much better athlete. I can run faster and performing much better than at that time. But I'm much older, like I'm 37 now, so recovery takes so longer, and I need to train smarter than at that time. At that time I was just going up to the mountains, didn't really think about training, just spending hours out. And now I'm trying to do very specific, because I need to do that at my age, at that time of my career. Espectacular, ¿eh? O sea, aquí es que se puede sacar muchísimas cosas. Mirad, voy a hacer una pequeña pausa. Es que se van apuntando muchas cosas de lo que saca y de lo que se puede llegar a desgranar y profundizar en lo que ha dicho en estos 2 minutos y medio o 3 minutos. Fijaros, un atleta diferente. El título es un atleta diferente, y él dice que ha mejorado mucho en estos 15 años. ¿Vale? Estamos hablando de que hace 15 años él ya ganaba cosas. Pues ahora se está diciendo que es mejor. Lo voy a ligar un poco con lo que dice al final. Es decir, yo antes estaba muchas horas en la montaña, corría en la montaña y no tenía un entrenamiento específico. Y aún así hacía lo que hacía. Dice que entrena de manera más inteligente. Y se ha dado cuenta de que ahora, a su edad, que tiene mi misma edad, necesita recuperar más. Necesita prestar más atención a lo que está haciendo. Antes lo que hacía que era correr y horas en la montaña, y ya le funcionaba, ¿vale? Está en la parte más específica y no significa que no mejorara, joder, si le vale. Pero ahora se ha dado cuenta de que o soy técnico, mido muy bien lo que voy a hacer, cuándo lo hago y cómo lo hago, y si no, es que no me sirve, porque me estaba afectando. Antes todo valía, ahora ya no vale todo, ¿vale? Me parece algo súper interesante. Habla también de la lesión, el TFL, extensor de la fascia lata, cintilla, también tenemos un vídeo hablando de la cintilla, y la parte de la fuerza. Fijaros, el entrenamiento neuromuscular. Y esto es súper importante, porque es un tío con mucha experiencia y se conoce muy bien. No todos los atletas profesionales se conocen. Eso lo tenemos que tener claro. Y él sabe lo que le falta. Y le falta ese trabajo neuromuscular. Si nos fijamos en la Western State, la Western son 100 millas, 160 kilómetros. Creo que lo máximo que suben son a 2.700, más o menos. Pero principalmente es una carrera que creo recordar que tiene 5.000 metros positivos y negativos tiene 7.000. Tenemos un vídeo hablando sobre las bajadas. Ese principio de reclutamiento de la fibra es tipo 2. Por lo tanto, él es consciente de que ese trabajo de fuerza le falta
alta y tiene que potenciarlo y hace 3 veces por semana entrenamiento de fuerza. Es importante, fijaros, lo trabaja de manera específica. Habla de subir a una colina, de los llanos, ¿vale? Entonces, recordar que cuando hemos hablado muchas veces de las diferencias biomecánicas que existen entre subir una pendiente o el llano, tiempos de contacto, sistema nervioso, si yo, por ejemplo, estoy subiendo constantemente con mucho peso, con el lastre y demás en pendientes, me vuelvo lento, relativamente. Pero en llano, los tiempos de contacto deben ser mucho más cortos y más a las velocidades que podéis ver, ¿no? Entonces, fijaros que lo que hace es combinarlo. Me voy a las cuestas, donde mi trabajo neuromuscular va a ser con más tiempos de contacto, un trabajo de aplicar fuerza, obviamente, pero con mayor tiempo para poder aplicarla. Pero después voy al llano y entonces lo que le da es una de cal y una de arena. O sea, te doy que vayas lento, relativamente, y después rápido. Juega un poco con eso. Ahora hablaremos obviamente del calor, hablaremos también de esa adaptación a los ritmos de ultra, pero lo importante es eso. Él es consciente de lo que le falta es eso, coño, vamos a potenciarlo. Let's get the room warm. Empieza con el entrenamiento en ambiente caluroso. Pause for the session. Atentos aquí, ¿eh? 3 botellas para el Kilos sesión. per session, so need to drink a lot. So the goal of this session is to be able to start sweating earlier when I am facing heat, so I can cool my body faster, and also that I feel more adapted in hot conditions. So today we'll do 2 hours in the bike. I put the room around 40 degrees Celsius, and I have like a rain jacket, so I'm sweating even more. And yeah, try to drink a lot of water with a lot of sodium to push a bit more, like also the adaptations on like sodium adherence and keeping the sodium on me. And yeah, it's important to do that for long. It's not that you do one session and you get adaptation, but you need to do yeah, a few times every week for a few months. Yeah, he's there. He's mama. Performance is only the maximum expression of health, so you need to think health first, and if you are healthy, then you can like train more, you can make better adaptations at the end. Like if we are not healthy, then we are not adapting, and we are not only to not train more because we are not healthy or injured, but also that to perform, like to perform, we need to be very, very healthy. So they go together. So yeah, Atentos, eh. The heat sessions now these weeks, like 35 to 40 degrees, 120 to 40, like and around 3 grams of sodium per hour. Then like the next week it will change and start to a bit more specific. Yeah, so Aquí todo el mundo haciendo pantallazos, ¿eh? this winter, I think last year I did a lot training for like Serbs in Ireland, then the project in the Alps. I did like almost 1,400 hours training. It was a lot, and then I started training too much speed too early. So after a few weeks, I got like with a hip problem. Then it came to the TFL. So I have been with knee pain for some months now. And running Chianti didn't really help for that. So now mostly I'm trying to keep the running to the minimum, and it's working well. Like it's pain is disappearing. So I think I will keep that to do only the specific training on running, and the rest with the bike until the pain really disappears. Yeah, problem of like living in Romsdal is that it's so many nice things to do outside that you really need to focus. Okay, no, today is hit training. I will be in the gym 2 hours here, even if I see that it could be nice to go to ski there. So it's a bit hard to find intention on that. And same like with the flattish runs that you see, okay, it's want to go scramble or climb that mountain, do the ridges, but then you need to focus on not tend to go too much to the mountains when you do like training for running, and knowing that, yes, I do still 1-2 sessions every week in the fun sessions in the mountains, but try to keep the intention, like that's kind of mental work. So I enjoyed this, whatever it was, 3-4 year diversion where I
was really spending a lot of time digging into this area of Getting for me. research that's totally new to me, all this exploring stuff. It was hard to sort of start afresh. Yeah, so it's fun. Like my core temperature now is 40 degrees. I've been drinking already a bit more than 1.5 liter, 1 hour 13, and like I'm 100 watts pushing, and like 120 pulse, and it's hard. Like it's the breathing is high, and the RPA is high, so it's fun to see that even if my metabolic intensity is low, like all the rest of the systems are working hard. El entrenamiento de ambiente caluroso. Ya lo estuvimos hablando, tenemos un vídeo hablando sobre el entrenamiento de ambiente caluroso. Él lo puso de moda, esto no es nuevo, sino que él lo puso un poco en boca de todos. Y hubo mucha gente que lo estaba copiando. Pero nadie hablaba, por ejemplo, de la importancia de beber, nadie hablaba de la importancia de controlar la temperatura corporal, de la temperatura, humedad que puede haber en la habitación. Lo importante que él dice, ¿no? 3 botellas de agua para 1 hora y cuarto. Además de ese aporte de agua, está aportando sodio para la bomba sodio-potasio, para la contracción y relajación muscular, es decir, para un montón de funciones vitales es necesario esos electrolitos. Es un tío que está controlando todo, algo que me interesa muchísimo, que va un poco ligado a lo que dice ahora al final, que está hablando sobre la percepción de esfuerzo. Dice, estoy empujando 100 vatios, mi demanda metabólica interna es baja, pero su percepción de esfuerzo es muy alta. En esa situación no está buscando rendimiento, está buscando adaptaciones. En un contexto fisiológico, vais a ver que todo el documental habla de contextos fisiológicos, situaciones fisiológicas. Y algo muy interesante, si vosotros vais a ver Strava y lo seguís un poquito en Strava, vais a ver los entrenamientos cortos que está haciendo. 1 hora, 1 y cuarto, 1:20. No hace kilometradas inmensamente largas. Hace entrenamientos cortos en un contexto fisiológico bien calculado, bien medido. Ahí está la importancia de un buen entrenador. Y lo digo en mayúscula, en negrita y subrayado si hace falta. Fijaros lo que os decía, ¿eh? Acaba y apunta, tío. Acaba y apunta. It's hard, the hit session, like it's important to do it. It's just to check it, to do it, and it's done. You're right. You said you are young. Yeah, not anymore, huh? No, yeah. Unbreakable was like 15 years ago. So no, I think you need to adapt to the changes of the body and to understand that it's Atentos. some things that that it's changing. That I know that my recovery is not as good as before because like the cells don't regenerate so fast. But then it's other things that that experience or some adaptations that they have been here for long that are much better. So then it's I think it's just to understand what are the changes that they are happening and to play with them to try to focus much more on the recovery now and not to do like think more how long time I will take between the sessions or if I need to train less or more depending on that. So it's and then it's like I have some friends that they are like 90 some years old and they still like go to the mountains like and the secret is that they all say like just to keep motivated on doing things. They have goals, so then they need to train for it, and then they still go like exercise every day. So that is what makes them like young somehow. So today, as you see, it's a very beautiful day, sunny, some nice snow in the mountains, so I'm going inside to train. That's not the funniest, but I need to do HIIT training, and here in Norway it's pretty cold, it's 5 degrees outside, so I need to go inside the gym to do some HIIT training to prepare for Western. Adentro. Today the plan is to do 90 minutes running on flat and uphill, and I will
train on the treadmill and warming the room. Now it's at 36 degrees. I will put the room at 40 degrees and then run that. So that's the plan. Plan to put the warming straight to me, so it's even more hot air to my breathing, simulating a bit what can be running in the desert. Tiene por ahí el Swift, colocado. Hi. It's hard, yeah. We run like at 41 degrees up. Now we'll go to the sea to put the legs there, so I have a bit of contrast. Nice. It's nice and cool, huh? So today, like the HIIT training, the first, I did 3 weeks that I was doing on the bike, so I can recover a bit more on my TFL problem. Now the last days I have been running 4 days in a row, and the pain is okay. So now I will start to do 1 HIIT training session, also running. So 2 in the bike and 1 running for the next 5 weeks. I'm not really a sea person. Like we have been living here for 8 years, and I think I have gone down to the sea 3-4 times maybe. So no, not really a pleasure, but yeah. We said that it would be good to after the heat to do like 1 contrast, so to have cold water, and it's easier to go to the sea than to do it in the shower. It's pretty cold the sea here. Está el agua fresquita, Do you ever consider just quitting professional running and just escape into the mountains? Well, I would say like I have a lot of fun of what I do, and I think I'm pretty lucky also that I don't feel that I need to do the races or win the races, because I feel that I'm very happy with what I have achieved in the past. And if I want to do a race, or if I do a race, it's mostly because it feels fun, the challenge. This year going to Western, like it's probably in paper it don't look that fun, but I think it's just fun because it's the training challenge, and like training for that and the competition that it will be with all the guys. That's what motivates me more than like I don't really care if I win or the podium or whatever, like, but it's mostly just fun to do that. And at the same time I'm racing not so much, so I can do nice projects in the mountains. So I think, okay, it's nice to do 1 or 2 performance projects in the year, so I keep the motivation of training well, and a bit also the brain, like to think about the training, and to have 1 or 2 projects in the mountains. So it's more the fun part, and also the challenge of like, finding new limits and really exploring like what is possible out there. Yeah. Hay cosas que se podían profundizar muchísimo, se podían desgranar muchísimo. Que es, por ejemplo, cuando está negociando y habla de las adaptaciones. Él se ha dado cuenta de que le cuesta más recuperar con la edad, y eso ya es un proceso fisiológico, un proceso de oxidación. Pero dice, ostras, posiblemente pues por las adaptaciones, diferentes adaptaciones, no solamente a nivel celular, sino también a nivel periférico. Posiblemente pues a nivel neural,
a nivel, pues todo lo que ha conseguido durante años le es beneficioso a la hora de poder recuperar. Si leemos un poquito entre líneas, lo que está diciendo es no busque rendimiento en un año. Lo hemos hablado muchas veces en el canal. El rendimiento viene con los años. Si ese rendimiento viene con los años, lo que realmente nos interesa a nosotros es no lesionarnos. Porque si me lesiono, no puedo entrenar. Si no puedo entrenar, no puedo conseguir adaptaciones. Si no consigo adaptaciones, en un futuro no voy a recuperar bien, mi rendimiento se va a ver estancado, cada vez obviamente por envejecer vamos perdiendo ese techo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que es importante ese mensaje, que quede claro de que os interesa entrenar lo máximo posible, pero no a la semana, al año o en vuestra vida. Está hablando de que tiene amigos de 90 y pico años y es lo que dice es que no han parado de hacer ejercicio. Se han movido, se han mantenido motivados con lo que hace. Buscar motivaciones como carreras, oye, búscate, yo siempre digo a los corredores, tío, búscate una carrerita en tal fecha, en tal no sé qué, para mantenerte motivado, ¿vale? Para mantener ese puntito de chispa de, hostia, voy a hacer este abajo, voy a hacer no sé qué, y voy a salir, y hoy no salía, pero voy a salir, porque tiene ese proyecto. Yo creo que es interesante para, a la larga, tener esas adaptaciones que estaba hablando Kilian, de recuperación, de respuesta a la fatiga. También fijaos el método de recuperación de los contrastes. Dice, me han aconsejado, me han hablado de realizar contrastes, ¿no? Estuvimos hablando de métodos de recuperación o herramientas para recuperar antes, ¿no? Estuvimos hablando de los contrastes, frío, calor. Algo muy importante, ¿no? Cuando va caminando hacia el mar, a meterse en el agua, habla de que él empieza a trabajar con la bicicleta y hace algo muy importante. Dice, ahora ha empezado a correr en cinta en ambiente caluroso. Empezó haciéndolo en bici, luego empezó corriendo fuera y luego empezó a hacerlo en ambiente caluroso. Si profundizamos un poquito más en esto, tenemos que ser conscientes de cuando hacéis una sesión, sea cual sea, en qué condiciones climatológicas o en qué condiciones metabólicas, fisiológicas vais a hacer frente a ese entrenamiento. Tenéis que ser conscientes que posiblemente el tiempo de recuperación, si hacéis por ejemplo una sesión de bicicleta indoor, posiblemente a nivel metabólico, si no reponéis líquidos, sales, carbohidrato y demás, posiblemente la recuperación se vea perjudicada y entonces vayáis arrastrando fatiga a lo largo de la semana, ¿no? Él es consciente, decir, hostia, tengo la rodilla tocada, si hago bicicleta está bien, si hago bicicleta y le meto otro estresor como el calor, bien, pero si quiero meter la carrera no me voy a arriesgar de hacerlo en ambiente caluroso porque a nivel estresor me puedo deshidratar, los tejidos se incrementan su rigidez y posiblemente pues eso me está afectando la rodilla. Voy a empezar a correr fuera. Y ahora ya que parece que voy aguantando la kilometrada y las sensaciones es, bueno, la tengo ahí, pero me permite entrenar, le meto un estresor más. Alineo con estresores. Hago esta sesión, le meto este estresor, este otro. Por ejemplo, un estresor que puede ser hipoxia. Otro estresor, le quito la hipoxia, pero le meto una máscara de restricción de flujo de aire. Otro estresor, ambiente caluroso. Algo muy importante también de lo que habla es está constantemente diciendo lo divertido que es. Obviamente está hablando en una posición de que él ya ha ganado todo. Yo creo que ha ganado ya todo y ha demostrado quién es, ¿no? Pero yo creo que es una filosofía que ha marcado la carrera de Kilian. Es, vengo aquí a divertirme, a pasarlo bien y el resultado pues es lo siguiente. Esto que te lo está diciendo este corredor, que es Kilian, hostia, tío, vale que esté en una posición que lo ha ganado todo, pero en un corredor popular, porque una carrera no le vaya bien, no se acaba el mundo. Es que he visto personas frustradas, insultándose a ellas mismas, diciendo que son unas personas fracasadas, soy un corredor o una corredora nefasta. Perdona, tío. Hacemos esto porque nos gusta y nos lo pasamos bien. Y el resultado vendrá. Ves a pasártelo bien, disfruta, solamente con el hecho de hacerlo. Lo dice, es divertido hacerlo, pues hay que hacerlo. Fijaos de lo que habla, dice, creo que es interesante tener 1 o 2 picos de forma al año. 1 o 2 picos. Tener claro un calendario, tener carreras importantes, tengo 1 o 2, tengo 3, ¿vale? Depende un poquito de las distancias y demás. Y el resto como carreras satélite. Obviamente va a haber rendimiento, sí, pero rendimiento máximo tendrás o se buscará, no te fecha, ¿no? Eso creo que es importante. Hombre, Camila, gracias por esto, Dani. Hombre, gracias a ti por estar ahí al pie del cañón.